Atibatike zvechopu-chopu. Muri yeZimbabwe kazvona kumira zvakanaka ende ndadzoka ndauya nema-updates manyama andinogara ndakakubatira pachivhitivhiti channel yenyu ndiyo Cool yacho patinongoita nyaya dzese dzinenge dzichiitika ende panapa katongoti chiko ameno hatina nyaya tinotya nhasi nyaya iri panapa yakamira kadai so macivil servants nezuro vanga vari kufara vamwewo vacho vachitaura kuti zvonanzi mari dzawedzerwa but panapa ndiri kuona kuti manurses havasi kufara nenyaya idzodzi dzavari kutaura kuti mari yatikatopuwa icho itori shoma nekuti hanzi ndiwe dzedu dzave tambo vari kutoshura kuti todawo mari dzinenge dzinotitengei. This is the situation right now. This is the news. Nurses issue 4-day ultimatum to as national strike looms. Vari kuda 4 days chete dzavangopa warning kuti toda kutoita national strike. Chiri kubva kumanesi muri yeZimbabwe. Gazeti ngopinda munyaya yacho because ndingazoramba ndichingodhobha chingotenderera pane nyaya yacho. Zimbabwe's public health system is bracing for disruption after nurses issued a hard deadline to the government, warning they will down tools nationwide if their grievances are not addressed within 4 days. In a formal notice dated April 14, the Zimbabwe Nurses Association, led by President Enoch Dongo, informed the Health Service Commission Secretary Christopher Pasi that a countrywide strike will run from 20 April to 22 April, escalating a wave of unrest that has already seen nurses picketing and submitting demands. We have been instructed by our members that all nurses under your employ are going to embark in a nationwide strike, the association wrote, invoking provisions of Health Service Act and signaling a decisive shift from protests to full industrial action. While the law requires 48 hours notice, the nurses say they have effectively granted authorities a longer window, allowing the ultimatum to run until 19 April, a move that sharpens pressure on the government to act or face shutdown across hospital, clinics and health centers in all 10 provinces. At the heart of the dispute is pay. The association accuses authorities of failing to meaningfully adjust wages, describing recent increases as only done as a token and not serious means to address the plight of nurses. If, says, salaries remain unacceptably low and not commensurate with the cost of living or the demands of the profession. The letter also points to the absence of any cost of living adjustment and worsening transport burdens, with fuel price increasing, pushing community costs beyond reach for many frontline staff. Nurses are therefore still struggling to meet the cost of attending work. It said the planned strike is set to involve all government employed nurses nationwide, from central hospitals to remote clinics, underscoring the scale of the looming disruption. However, the association signaled a limited safeguard, stating that staff in intensive and critical care units shall be advised not to abandon their stations or duties. The notice marks a clear escalation from recent demonstrations, with nurses now moving to force a resolution after weeks of simmering discontent, with the country countdown to April 2020 underway. The government faces mounting pressure to respond before the country's already strained health services are pushing into crisis. This is the situation right now, and you know the funny thing is with people like Ana George Charamba Mtuli Ngube, list racho rakakura riri endless, vaitobuda vachiganza takadzigadzirira nyaya dzacho, takadzinamatira kuti nyaya dzacho dzinge dzichiita. Ma-MP musamirirai kuti adzungu. Ma-MP anonzi manurses nemachinji, because pane kamwe kavanga vamboita kademo, I think kakari kademo because kakari kadiki. Saka pavakuti taakuda kuchinyatsoita yenyika yese manje kuti neari kumusha anenge achiratidzira
vakayededzera kuti tools down. Zvinhu zvinoafekta munhu arida unorapwa, zvinoafekta acitizen. Kupopota kwanesi kunofanira kurespectwa nemunhu wese. Apa pando patinoti imimi vana veZimbabwe mirai kumboita zvepolitics kana nyaya dzadai so idzi. Mirai kutarisa kunzi kuti ndiri wepati yakati wotanga pangoda kudefenda a certain political party vanhu vachicomplain kudai so, because anozonetswa mangwana kana kuti anonetsekana ndiwe. Nesi akasapuwa mari yake kuti afare, iwo ndiwo change une hama iri muchipatarawo. And you know what I mean. Hama yako iri muchipatara ine kuafektika kwaichaita, and you know what I mean. So it is very important kuti vanhu ivava varespectwe, vateererwe zvavari kuda. Kana iri mari yavari kufanira kunge ichiwedzerwa, vowedzerwa mari yavo in peace, zvisina kutotanga kuti because inini ndiro chakati. Kune ndovaziva vamwe vanongodefenda zvinhu zvavasingaziva, but the next thing iwo ndiwo change. Ende pamunotanga kuita mavictim ezvinhu izvi kaizvi, munoitwa one by one, because iwo ndiwo unotoba nyika isamurwarirweka. Iwo ndiwo ucharwarirwa nehama yako, your loved one. Iseda kana uri ngwari wechirume ucharwarirwa kana nemukadzi, ucharwarirwa kana naamai vako kana nemwana wako, obva wasvika vakachitoita strike yacho iyo, uchazvinzwisisa zvinhu izvi. So inini ndikaona vanhu vakadai so vachichema macivil servants kuti mari yedu ngaiwedzerwe, ndinobva ndatoti shuwa mari iyo ngaiwedzerwe. Ndikaona chero mupurisa achiti ndoda kuti mari yangu iwedzerwe, ndakutoti mari yemupurisa ngaiwedzerwe, because vanhu ivo vanoshanda. Zvatinonyatsoziva tese isusu kuti amanaka vanhu vari kushanda hard. Saka hapana need yekuti munhu azanga umozobuda muchinyebedzero kunge vanhu vanenge vasiri kuziva zvavari kuita. Izvi zvinofanira kunge zvichingozivikanwa nemimi kuti guys, vanhu ava vanofanira kurespectwa, ngavaremekedzwe, ngavangoitirwa zvavanoda. Hapana kana chinombotaudza ipapo. Imagine kana mateachers imimi muri kutotumira vana venyu kuzvikoro muchiti mwana wako achitoti when I grow up I want to become a doctor, I want to become a nurse, what. Teacher wacho iye ari kutodzidzisa mwana wokuti azoita kuti ada kuti I want to become a pilot or whatever, I want to become a lawyer, what. Ndiye ari kuda kutombotanga abhadharwa first, because iye atori pagraph kudhara. Akatobvawo neikoko kuti I want to become a teacher, abva asvika pauticha pacho. Ndiye civil servant kuti anenge achitodawo mari yake yakakwanawo ine musoro. Ndakaona vamwe vachinzi grade chakati pachitaura zvemagrades, rimwe grade rakawedzerwa mari ne$5. And I was like, amana ndo mari yacho increment ungatoti wawedzerwa mari powedzerwa $5 necost of living iriko yika. Ngatitaurei kuti alright iwo uri kutambira 300, wonga uri pa 370 wapa 375 nemakurira akaita petrol. Ngatiti pamwedzi pamwe unongooneka moto kako kuti waidira petrol yako kana $100, ngatingoti 100 yawaidira, saka yakadhabhura fuel izvo zviri kusvika ameno, saka wakutodira 170 wobva waona kaka increment ke $5. Zvakutora kuti wakutombodzika mota wakutombojoina kudepartment remakombi acho. Kana paimbokwirwa $1 yatopondo, paimbokwirwa pondo ya 3 kana 4, zviri ngodzoka zvoregedza kumeka sense at the end of the day. Saka tikuti kuona kuti pari kutanga takatoti issue iyi ngaigadziriswe yemacivil servants kana yemachii, zvinogadzirika zvese because wetransport of tachati but ngachingogadziriswa kaissue yacho yefuel once and for all. Ndakaunzwa mwanzi imimi don't compare ngiki neZambia, because Zambia inozoti inonetsekana nemagetsi, saka Zambia ichi zvinonetsekana nemagetsi inozowanzira zvinhu zvayo kwakadai, saka ikabva ngoona kuti ngatingopona nefuel. Nayo ikati avapererwe nezvekukuudzai, but zvakuda kusvika pa the extent yekuti uchiudzwa izvozvo iwo munhu achisumuka achitaura kuti zvozodai mombomuignore. Kana pamunoona munhu arida kukonhesa brain munoona taura nonsense, hazvirambidzwi kusumuka mese mutanga kubuda muchifamba muchienda usara achitaura ega. Next time anoziva kuti zvindanda kuda kutaura izvi hazvisi kudiwa, because ma-issues kana kuti ma-problems, ma-challenges anosangana nenyika anofanira kuadreswa otogadziriswa. These guys ma-politicians musambovasekerera, because vanosanganisa zvinhu, vanosanganisa. Munhu ari incompetent zvake anotoziva kuti iye haana zvaari kuita zvine musoro, hapana, ari kutoita chirombo ari munhingirimo, akutoti zvaakutotanga pamwe akutongoti vanhu havandide. It's not like that. Nyaya inoda kungoningirira ma-issues ngaasolvwe zvopera, kwete kuti torambe tichingoswera tichinetsana tichiti zvinhu zvakazodai so. Isina ndatofara ini ndaona Mutuli Ncuba achitaura kuti macivil servants don't worry, mari dzenyu dziri kunge dzichita se dzichiwedzerwa. And we have people like George Charamba. George akabuda akati guys don't worry about this issue hii, ndatoisota kudhara, nyaya iri kutosotwa kare, musanyanya kumboningina chimbomira achitoti manesi ngaambomira kuratidzira manesi aida zvezvinhu zvezve.
Saka ini ndikushamisika kuti vanhu vacho umwe awedzerwa $20 umwe awedzerwa umwe ndiye awadzerwa 30 manesi vari kumboma vakawedzerwa ma30 here if I'm not mistaken umwe ndo ari kungowedzerwa asi ma$5 here wati papa. Come on now tichinge tatarisa kupi manje kwatinenge takuenda hazvisi zviripo. But anyways, thank you so much. And sidonyo ipedza nguva sterek ndichiramba kutaura because iyi nyaya yega ndozoti iri kutemesa vanhu vakawanda musoro. But inini ndaononge ndindege nini yangatanga ndobata ndikati nditanga ndatoitaura inini because ndikasatoitaura ndiani mwana uzoitaura.